Very good evening, all of you. In today's class, we shall be looking into this poem, Your Space, in Unit 3. Okay. So, what is this poem all about? In the poem, the poem, poet, his name is David Bates. He's the poet for this poem. He says, patience and kindness. பொறுமையாவும் இருக்கணும், அதே நேரத்துல இன்னொருத்தவங்கள்ட்ட மென்மையா நம்ம நடந்துக்கணும். இது ஒண்ணுதான் இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் ஒருத்தருடைய வாழ்க்கையில ரொம்ப முக்கியம். which helps us to live happily. இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் நம்ம கடைபிடிச்சோம்னா வாழ்நாள் முழுக்க நம்மளால சந்தோஷமா இருக்க முடியும். These two things, what are those two things? Patience and kindness. It is very important in patient's life, person's life. I'm so sorry. It is very important in a person's life. And there are around 9 stanzas in this poem. So every stanza he says to whom and all we need to be kind. ஒவ்வொருத்தருக்கையும் நம்ம எப்படி மென்மையா இருக்கணும், பொறுமையா நடந்துக்கணும், யார்கிட்டலாம் நம்ம பொறுமையா நடந்துக்கணும், மெதுவாக பேசணும், கடுமையான வார்த்தைகளை உபயோகிக்க கூடாது. இந்த மாதிரிதான் இந்த போயம் மொத்தமாவே சொல்லியிருப்பேன். ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டான்ஸாலையும் ஒருத்தர்கிட்ட எப்படி நம்ம நடந்துக்கணும், to whom and all we need to be kind, to whom and all we need to remain patient, and how we need to behave with them, how should we speak with them is being told throughout the poem. So very interesting poem. It is quite related to our life. நம்மளுடைய வாழ்நாளுக்கு அது ரொம்ப ரிலேட் பண்ற ஒரு poem. It's not just for the exam point of view or for the class which we are studying. So it is definitely helping us. It will definitely help us in long run. நாளடைவுல நம்ம வாழ்நாள் முழுக்குமே இந்த ஒரு விஷயம், இந்த poem மூலியமா நமக்கு தெரிவிக்கிற விஷயம் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். So we'll start with the poem. I read out the first stanza. Speak gently. It is better far to rule by love than fear. Speak gently. Let not harsh words mar the good we might do here. So in this, the theme of the poem, which is given in the first line itself, is to speak gently. ரொம்ப மெதுவா பொறுமையா பேசணும் ஒருத்தட்ட பேசுறது. Kind words must be used while we speak to others. மென்மையான வார்த்தைகள், ரொம்ப ஹார்ஷ் வேர்ட்ஸா ஒருத்தரை அதட்டுற மாதிரியோ கடுமையான வார்த்தைகளோ உபயோகிக்க கூடாது. We need to speak very gently. We need to use kind words when we speak to others. So in order to rule people, it is better to rule by love. ஒருத்தரை நம்ம இன்னொருத்தருடைய மனசை நம்ம கவரணும், அவங்க நம்மள்ட்ட நல்லபடியா நடந்துக்கணும்னா, நம்ம அவங்க கிட்ட அன்பா நடந்துட்டோம்னா, in return they will definitely reciprocate back by showing us the same kind of love which we show to them. நம்ம எந்த அளவுக்கு அன்பை காட்டுறோமோ அதே அளவிலான அன்போ இல்லாட்டி அதுக்கு அதிகமான அன்பு நமக்கு திருப்பி கிடைக்கும். So it is better to rule a person by showing them lot of love which we have towards them than by fear. ஐயோ இவங்க வந்துட்டாங்களே, நம்ம அவங்கள்ட்ட பயந்துக்கணும். ஒருத்தர் நம்மளை பார்த்து பயப்படக்கூடாது. ஓ இவரா, இவர் ரொம்ப நல்லா தன்மையா பேசுவார், நல்லா அன்பானவர், இவர்கிட்ட நம்ம இப்படிதான் நடந்துக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு மனப்பான்மை நம்மளை பார்த்தா வரணும். So that is how a person should think when they speak to us. நம்மளை பார்த்தாலே பயந்து, ஐயோ இவருக்கு ஏதாவது கேட்டுவார், இவர் இப்படிதான் நடந்துப்பார், நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நடந்துப்போம். It should not be out of fear that a person should behave with us. It should be out of true love or the kindness which we shower to them. They need to speak to us or behave in a nice manner to us. So harsh words should not be used, and it should not find a place in life because it spoils all the good which one person does in this earth. ஒருத்தர் இன்னொருத்தட்ட கடுமையான வார்த்தைகள், கோபமா எப்போதும் நடந்துக்கிறாங்க, கடுமையான வார்த்தைகள் தான் உபயோகிக்கிறாங்கன்னா, இவர் இப்படிதான் எப்போதுமே இப்படிதான் நடந்துப்பார், கோபமா தான் இருப்பார், இந்த மாதிரி ஒரு கன்க்ளூஷன் நம்மளால ஈஸியா வந்துட முடியும். இதுவே நம்ம அன்பா நடந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஸோ இவர் நடந்துட்டா இப்படிதான் இருக்கும், ஒரு அன்பான வழியில நமக்கு ஒரு விஷயத்த சொல்லி கொடுப்பாரு அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் நம்மள பார்த்தா தோணணும். It is only through the love we can change a person. So we shouldn't use harsh words. So if at all we use harsh words, whatever we do good in one person's life, it will not take much importance. என்னதான் நீங்க நல்லதே பண்ணாலும் கடுமையான வார்த்தைகள் நீங்க உபயோகிக்கிறீங்க, எல்லா நேரங்களையும் நம்மளால அன்பாவே பாசமாவே நல்ல ஜென்டிலா கைண்ட் வேர்ட்ஸ் உபயோகிக்க முடியாது. கண்டிப்பா அது உண்மைதான், ஏத்துக்கக்கூடிய ஒரு உண்மை. ஆனா
if at all we make it as a habit, if we practice it, it will definitely change, or it will shape our character, right? So whatever we do good to them, if at all we use harsh words, definitely it will ruin the good which we have done to them. நல்லது நம்ம பண்ணதெல்லாம் அது அந்த இடத்துல பெருசா தெரியாது. So we need to speak gently. It is far better to rule by love than by fear. ஒரு பயத்தினால ஒருத்தர் நம்மள்ட்ட நடந்துக்கிறத விட அன்பால நம்ம வந்து இன்னொருத்தரை கவர்றோம்னா அது வந்து எப்போதுமே வந்து நீடிச்சு இருக்கும். We shouldn't use harsh words. கடுமையான வார்த்தைகளை வந்து ஒருத்தரை பார்த்து நம்ம உபயோகிக்க கூடாது. ஏன்னா அதுதான் வந்து நாளடைவுல நிக்கும். Whatever we do good, harsh words will take place. You find its own place in life. So better not use harsh words. கடுமையான வார்த்தைகள் தான் harsh words அப்படின்னு சொல்றோம் இங்கிலீஷ்ல. Next stanza. Speak gently, love doth whisper low, the woes that true heart bind, and gently friendship's accent flow, affection's voice is kind. So the poet here requests readers to speak in a gentle and kind voice. So the theme of the poem is to be kind, to remain gentle to other person. It is being repeatedly told throughout the poem. மொத்த போயம் முழுக்கவுமே திருப்பி இதே வார்த்தைகள். ரொம்ப பொறுமையா இருக்கணும், அமைதியா நடந்துக்கணும், மென்மையான வார்த்தைகளை உபயோகிக்கணும், இந்த மாதிரிதான் சொல்லப்படுது. He says not to raise voice to prove that you love each other. குரலை ஒசத்தி சொன்னாதான் நம்ம இன்னொருத்தரை வந்து நேசிக்கிறோம், அவங்கள்ட்ட நம்ம அன்பை பரிமாறுறோங்கிறது கிடையாது. It's not by raising your voice. By raising voice, true emotion gets lost. உண்மையான எமோஷன் என்னங்கிறது அந்த இடத்துல அது நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்கிறதே போயிடும் உங்களுடைய குரலை உயர்த்தி சொன்னீங்கன்னா. It's not just by raising your voice you will hold a place in other person's heart. இன்னொருத்தருடைய இதயத்துல உங்களுடைய இடம், நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்கிறது நீங்க குரலை ஒசத்தி சொல்லிட்டா அந்த இடத்துல அது போய் நிக்காது. என்ன சொல்ல வரோம் அதை வந்து மென்மையா சொல்லணுங்கிறதுல வந்து நம்ம உறுதியா இருக்கணுமே தவிர, it's not just by raising voice. By reducing the voice, feelings come from the heart. என்ன நமக்கு இன்னொருத்தரை பத்தி தோன்றுதோ அந்த எண்ணங்கள் வந்து இதயத்துல இருந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். So it will what to say, it will show the emotion which you want to show to the other person. என்ன எமோஷன் நீங்க வெளிப்படுத்தணும் விருப்பப்படுறீங்களோ அது உண்மையா வெளிப்படும். So speak in a lower tone. Don't use harsh words or don't raise your voice. So in this stanza he says not to raise your voice. By reducing the voice, the feelings comes from the heart. This is the meaning of this second stanza. இந்த second stanzaல இதுதான் இதுக்கான அர்த்தம். So speak gently, loud doth whisper low. அதாவது பொறுமையா பேசுங்க, குரலை வசத்தி பேசாதீங்க. The woes that true heart bind. இதுதான் ரெண்டு இதயத்தையும் ஒண்ணு சேர்க்கும். That is, we connect people only if we are kind to each other, not just by raising your voice. And gently, friendship's accent flow, affection's voice is kind. எப்போதுமே நம்ம இன்னொருத்தர்ட்ட அன்பா இருக்கோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல அதோடைய அன்பினுடைய பொருள் வந்து மென்மையா இருக்காது. இன்னொருத்தர்ட்ட வந்து நம்ம பொறுமையாவோ ரொம்ப அன்பாக நடந்துக்கிறது தான் it is the voice of the affection. Affection's voice is always kind. This is the meaning for the second stanza. We'll move ahead with the third stanza. Speak gently to the little child. Its love be sure to gain. Teach it in accents soft and mild. It may not long remain. In the third stanza, here the poet says, one should talk kindly to the little child. குழந்தைகிட்ட வந்து ரொம்ப அமைதியா பொறுமையா பேசணும். எடுத்தோடனே நீ இப்படிதான் நடந்துக்கணும், அப்படிலாம் நீ நடந்துக்க கூடாது. ரொம்ப அதட்டி பேசியோ கடுமையா நம்ம நடந்துட்டோம்னா அந்த குழந்தை வந்து நம்மளை பார்த்து பயந்துரும். நம்மளை பார்த்தாலே வந்து பயந்துட்டே வந்து ஒண்ணு பேசாது, இல்லாட்டி இவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நடந்துக்கணுங்கிறத வந்து அது ஃப்ரேம் பண்ணிக்கும் மைண்ட்ல. So we should be very careful when we speak to a child. So what the poet is saying, we need to speak very kindly to the little child. சின்ன குழந்தைகிட்ட ரொம்ப அன்பா நடந்துக்கணும். சில்ட்ரன் லேர்ன் ஃப்ரம் எல்டர்ஸ். ஏன்னா சின்னவங்க யார்கிட்ட இருந்து கத்துக்கிறாங்க? குழந்தைகள் வந்து பெரியவங்க எப்படி நடந்துக்கிறாங்களோ அவங்கள பார்த்து தானே கத்துக்கிறாங்க, ரைட்டா? So children learn from elders. So it is important to teach them to be
ஜென்டில் அண்ட் கேரிங். ரொம்ப அன்பாவும் நடந்துக்கிறது. இது எல்லாமே நம்ம பார்த்து கத்துக்கிறது தான் குழந்தைங்கள். இப்ப நீ உண்மையதான் பேசணும், பொய் சொல்லக்கூடாது, பொய் சொன்னியா, இந்த மாதிரி குழந்தைய அதட்டி அம்மா கேட்பாங்க. ஏன் அதை சொல்றாங்க? எப்போதுமே குழந்தை உண்மையதான் பேசணும், பொய் பேசக்கூடாது. இன்னொருத்தர் யாராச்சும் குழந்தைய கை காமிச்சிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் அம்மா கடுமையா இருப்பாங்க. அந்த கடுமையா இருக்கிறதே எதுக்கு? அந்த குழந்தை நல்ல ஒரு கேரக்டரை பில்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான். இந்த சேம் வே in a but still it should be in a kind tone. In the childhood to be soft and mild should be taught. குழந்தைகளா இருக்கிறத ரொம்ப சாஃப்டா நடந்துக்கிறதும் ரொம்ப மென்மையா நடந்துக்கிறதும் சொல்லி கொடுக்கணும். ஸோ திஸ் வில் லாஸ்ட் ஃபார் அ லாங் டைம். இதுதான் நாளடைவுல குழந்தைங்கள் பெரியவங்கள அடல்ட்டா ஆனா கூட அதுவே அவங்க கேரி பண்ணுவாங்க. இட் வில் பி கேரிட் அலாங் வித் தெம் த்ரூ அவுட் தியர் லைஃப். So when it is a child itself, we need to develop good qualities in them. How can we develop good qualities in them? By teaching the good values in a kind tone. அவங்கள்ட்ட நல்ல குணாதிசயங்களை மென்மையாவும் நல்ல விதத்துல நம்ம சொல்லி கொடுத்தோம்னா அது கண்டிப்பா நாளடைவுல அவங்கள மாத்தும். இட் வில் மேக் them to carry these good qualities until their last breath. கடைசி வரைக்கும் அவங்க அதே மாதிரிதான் இருப்பாங்க. Long remain even if they grow big. That is, when they grow as an adult as well, they will carry these qualities along with them. Right? So speak gently to the little child. Its love be sure to gain. Teach it in accents soft and mild. எப்படி பேசணும்? பொறுமையா பேசணும், மெதுவா பேசணுங்க. கத்தி கத்தி பேசக்கூடாது. Yeah, teach it in accents soft and mild. It may not long remain. So the next stanza. Speak gently to the young, for they will have enough to bear. Pass through this life as best they may. Tea is full of anxious care. So poet conveys here to the readers. Whom is he conveying? He's conveying to the readers. யார் படிக்கிறாங்களோ அவங்கள்ட்ட இவர் என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, மென்மையான வார்த்தைகள் யாருக்கு உபயோகிக்கணும் கண்டிப்பா அப்படின்னா, யூத் டு தி யங் ஜெனரேஷன். தட் இஸ் people who are in between the age of குழந்தையும் இல்ல, பெரியவங்களும் இல்ல, youngsters, you people. If at all I have to say in simple words, it is in your age people. So to the youngsters, because these young people, they have already been taught to bear enough in their life, and they are neither அவங்கள ரொம்ப பெரியவங்களாவும் ட்ரீட் பண்ண மாட்டாங்க, குழந்தைன்னும் ட்ரீட் பண்ண மாட்டாங்க. So they have to bear a lot of things. So they are at an age where they want to explore. என்ன பண்ணணும், ஒரு ஆர்வம் இருக்கக்கூடிய ஒரு வயசு தான் இந்த யங்ஸ்டர் ஏஜ் இல்லையா? இதை நம்ம ரிஸ்க் எடுத்து பண்ணுவோம், இது பண்ணா என்ன ஆகும், இந்த மாதிரி ஒரு துணிச்சல், ஆர்வம், இதெல்லாம் எந்த ஏஜ்ல இருக்கும்னா, இட்ஸ் இன் த டீனேஜ் ஆர் when a person is in the when a person is a youngster, he tries to explore new things. புது புது விஷயங்களை கத்துக்கிறதுக்கோ ஆராய்ச்சி பண்றதுக்கோ he keeps thinking about it, right? So in order to understand their anxious care and love, affection is needed to talk. அவங்கள்ட்ட பேசணும்னா ரொம்ப அமைதியாவோ அஃபெக்ஷன் காட்டுற மாதிரி நம்ம பேசணும். பிகாஸ் தே ஆர் இன் பிட்வீன், தேர் ஃபேஸ் இஸ் quite a struggling phase, because they are not treated either as children nor as an adult. They are in between. So we need to show a lot of affection and care towards them, because they are bearing a lot of things in their life. So till this stanza, anyone has any doubts? We have covered around 4 stanzas until now. So any doubts to anyone in any one of these stanza which you have covered until now? இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த 4 ஸ்டான்ஸால ஏதாச்சும் சந்தேகம் இருக்கா, ஏதாச்சும் புரியலையா இருந்தா நீங்க கேட்கலாம் before I proceed to the next stanza. We move on to the next stanza. Speak gently to the aged one, grieve not the care own heart, the sands of life are nearly run, let such in peace depart. Poet says one should talk politely to the aged. வயதான நபர்கள்ட்ட ரொம்ப அமைதியா பொறுமையா பேசணும். ஏன்னா அவங்க
வயசானவங்க எல்லாமே குழந்தைகள் மாதிரிதான் சொல்லுவாங்க. வீட்டுல இருக்கவங்க பெரியவங்க நீங்க பேசுறத கேட்டிருந்தீங்கன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க. குழந்தையும் ஒரு வயதான நபர் வீட்டுல இருக்காங்கன்னா அவங்க 2 பேருமே ஒண்ணுதான். They should be treated in a similar manner. So one should speak very politely to the aged one. Aged people, they have undergone lot of problems and revelations in their life. நிறைய கஷ்டங்கள், நிறைய விஷயங்கள். They would have learned lot of things in their life. They would have faced lot of problems in their life. ஏன்னா வயதானவர்கள் நிறைய பார்த்திருப்பாங்க இல்லையா? So they have undergone grief and there is no need to own them out more. இன்னும் இதுக்கு மேல அவங்க காயப்படுத்துறதுக்கோ இல்லாட்டி இதுக்கு மேல அவங்களுக்கு கஷ்டப்படுத்துறதுக்கோ அந்த தாங்கிக்க கூடிய சக்தி அவங்க கிட்ட கிடையாது. அத வந்து நம்ம எந்த மாதிரி அவங்கள்ட்ட வெளிப்படுத்தலாம்? ஹார்ஷா நடந்துக்காம, பொலைட் வேர்ட்ஸா உபயோகிச்சு, இஃப் அட் ஆல் வி ஆர் வெரி கைண்ட் டு தெம், தெல் ஃபீல் வெரி ஹாப்பி. உங்க வீட்லயும் நீங்க தாத்தா, பாட்டிலாம் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. அவங்க பேரன், பேத்திகிட்ட ரொம்ப ஆசையா இருப்பாங்க. பிகாஸ் தீஸ் சில்ட்ரன், தி கிராண்ட் சில்ட்ரன் வில் ஷோ லாட் ஆஃப் அஃபெக்ஷன் டுவர்ட்ஸ் தெம். So if at all we behave in such manner, it will be a lot of strength, it will give lot of strength to them because they have already grown big. That is, they are aged people. They have undergone lot of problems in their life. So they can't bear anything anymore. So in the final years of their life, what they need is ultimately love. எது வந்து அவங்களுக்கு தேவைப்படுது அவங்களுடைய கடைசி நாட்கள்ல அன்புதான் இல்லையா? வாட் they need is love and attention. நம்மளுடைய கவனம் அவங்க கிட்ட இருக்கணும். பெருசா அவங்கள நம்ம கண்டுக்காம இருந்தோம்னா அவங்களுக்கு என்ன தோணும்? இவங்களுக்கு நம்ம இருக்கிறதே பாரமா இருக்கு. They are not at all showing attention or showing love to us. நம்ம அவங்க கிட்ட அன்பா நடந்துக்கல, நம்ம அவங்கள கவனிச்சுக்கலைங்கிறது அவங்களுக்கு தெரிய வரும். We should not make them feel in such a manner. அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி தோன்ற அளவுக்கு நம்ம கொண்டு விடக்கூடாது. We should show love towards them. They need to have attention in a person's house. So one should talk to them like a child in a soft cajoling manner. ரொம்ப அன்பா ஆதரவா ஒரு விஷயம் நடத்தணும்னா இப்போ குழந்தைகிட்ட வந்து எப்படி தாஜா பண்ணி பேசுவோம். ஏய் இது பண்ணுடாப்பா ப்ளீஸ் அப்படின்னு கேட்போம்ல. அதே மாதிரிதான் வயதானவங்கள்ட்டயும் நம்ம நடந்துக்கணும். in a soft tone because it will help them to peace depart. அவங்களுடைய இறுதிக்கட்ட வாழ்க்கையில இருக்காங்க. சோ நிம்மதியா அவங்க போய் சேருவாங்க. Their heart will be of complete peace. ஒரு பாரமா இருக்காது. They'll be very happy within themselves, right? So that is how an aged person should feel, rather than thinking about the problems or whatever they have undergone in life until then. இது வரைக்கும் அவங்க கடந்து வந்த வாழ்க்கை எவ்வளவு கஷ்டங்கள் இருக்கு, இவ்வளவு ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணிருக்கோம். இத பத்தி நினைக்க கூடாது. கடைசி வாழ்க்கை அந்த சூழ்நிலையில கூட அவங்க சந்தோஷமா இருக்கணும் இல்லையா? பிகாஸ் தே ஆர் lives which are going to depart in some time or the other. So we need to show they need to think that we are showing attention, we are giving attention to them. நம்ம அவங்கள வந்து கவனிக்கிறோம், நம்ம அவங்களுக்கான நேரத்தை நம்ம செலவழிக்கிறோம், அன்பா நடந்துக்கிறோங்கிறது அவங்களுக்கு தோணும். Because they have undergone lot of struggles in their life, right? This is the stanza 5. Speak gently to the aged one, grieve not the care own heart. The sands of life are nearly run, let such in peace depart. Speak gently, kindly to the poor. In next stanza, he's speaking, the poet is asking us to speak gently to the poor. ஏழை நபர்கள்ட்ட ரொம்ப மென்மையா நம்ம நடந்துக்கணும். Cause let no harsh tone be heard. They have enough they must endure without an unkind heart. In the sixth stanza, poet urges the reader to be kind and gentle towards the poor. He says this because poor people are already suffering in this unkind world. ஏன்னா ஏற்கனவே அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க. யாரும் பெருசா உதவி பண்ணாதனால தானே அவங்க அந்த அளவுக்கு கஷ்டப்படுறாங்க. If everyone is helping for the poor people around us, then there will be no poverty. There will not be any poor people, right? Since not many of them are helping these poor people and they are suffering in this unkind world, so there is no need to make them feel or give them more trouble. இதுக்கு மேலேயும் அவங்களுக்கு தொல்லை கொடுக்கறதோ தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது. You should not speak to them in a harsh tone or even using unkind words. மென்மையான வார்த்தைகள் உபயோகிக்கணும். ரொம்ப அதட்டியோ அவங்கள காயப்படுத்துற வார்த்தைகளை வந்து அவங்கள பார்த்து நம்ம உபயோகிக்க கூடாது. They are in this world to find an honest way of living life. ஒரு நேர்மையான வழியில வாழ்க்கைய நடத்தணுங்கிறத அவங்களும் பாக்குறாங்க. ஆனா அவங்க ஏழ்மையால அவங்களால
அந்த அளவுக்கு ஒரு வாழ்க்கையை வாழ முடியல. லெட் அஸ் நாட் பி அன்கைண்ட் டு தெம். நம்மளால முடிஞ்ச உதவி அவங்கள்ட்ட வந்து அன்பா இருப்போமே. அவங்களுக்கு கடுமையான வார்த்தைகளோ, கோவமா பேசுறதோ, இந்த மாதிரி நம்ம நடந்துக்காம பார்க்கலாம் இல்லையா? One should treat them with lot of respect and kindness. Next, speak gently to the erring, they may have toiled in vain. Perchance unkindness made them so, or win them back again. The poet makes humble request to speak gently to those who have erred. அதாவது யாரெல்லாம் தவறு செஞ்சிருக்காங்களோ, like people like prisoners, because they have already done, they have committed a mistake. He says, perhaps being treated badly made them like this. அவங்களை கடுமையா நடத்தினதுனால தான் அவங்க இன்னும் இந்த மாதிரி இருக்காங்க இல்லையா? So if at all we want to change such kind of people who have done mistake, if at all we shower good love or show kindness towards them, it will definitely change their mindset and they will definitely become a good person. So we need to be kind and gentle with them. Kindness is the one which will definitely win the hearts of people and it makes a better person. நீங்க ஒருத்தரை கோவமா ஒரு விஷயத்த சொல்லி அதை அவங்கள மாத்தணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா, அதை விட நீங்க அன்பா நடந்து இந்த மாதிரி பண்ணுன்னு சொல்லி மாத்த பாருங்களேன். அது வந்து அவங்கள வந்து இன்னும் சுலபமா மாத்தும். அவங்களுடைய கேரக்டரையுமே அதை சேஞ்ச் பண்ணும். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் பீயிங் அ ஹார்ஷ் பர்சன், தே ஆர் ஆல்ரெடி இன் அ மைண்ட் செட் தே ஹவ் கமிட்டட் அ மிஸ்டேக். அவங்க தப்பு பண்ணிட்டோங்கிற நிலைமையில தான் அவங்களே இருக்காங்க. அவங்கள்ட்ட நம்ம போய் இன்னும் கடுமையா நடந்தனோம்னா, இட் இஸ் நாட் டெஃபினெட்லி கோயிங் டு மேக் அ பெட்டர் பர்சன். அதுக்கு பதிலா அவங்களுக்கு நம்ம அன்பா இருந்து நல்ல விஷயங்களை அவங்களுக்கு நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா, it will definitely change and give a new life to them. Speak gently, he who gave his life to bend man's stubborn will. When elements were in fierce strife, said to them, peace be still. 1 minute. You can continue. I'm sorry. Speak gently, he who gave his life to bend man's stubborn will. When elements were in fierce strife, said to them, peace be still. The poet evokes the image of God over here and requests the readers to spread kindness and ask them to speak gently because he gave the life. The poet says, God has always helped man. கடவுள் தானே இப்ப நமக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைனா, எப்படியாவது என்ன காப்பாத்திரு கடவுளே இந்த வாட்டி. நான் இந்த வாட்டி ஒருவேளை நம்ம தப்பே பண்ணியிருந்தாலுமே அதை நம்ம உணர்ந்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம உடனே நம்ம சரண்டர் ஆகுது கடவுள்கிட்ட. Because we actually speak to God, right? Before, if at all, at times we don't tell it to our friend or to our parents. We at times speak to God, telling that I did a mistake this time. Please forgive me. I ensure that I don't repeat it next time. நான் அடுத்த வாட்டி பண்ண மாட்டேன். இந்த மாதிரி ஒரு கான்வர்சேஷன் நமக்குள்ளேயே, நமக்கும் கடவுளுக்கு இடையே சில நேரங்கள்ல இருக்கு இல்லையா? அண்ட் we need to be kind to him as well. எல்லார்ட்டையும் நம்ம மென்மையா நடந்துக்கிறோம், பொறுமையா இருக்கணும்னு சொல்றோம். அவர் தானே நம்மள வந்து வழி நடத்துறாரு. நம்ம என்ன பண்ணணும்? He is giving strength. Inbuilt strength நமக்கு எங்கேருந்து வருது? கடவுள்கிட்டேருந்து தான் வருது. So the poet says, God has always helped man and even to bend man's stubborn will. It is only because of God that all elements of earth are living in peace. ஒவ்வொரு எலிமெண்ட், இந்த பூமியில இருக்கிற ஒவ்வொரு விஷயங்கள், ஒவ்வொரு சோர்ஸ் ஆஃப் எலிமெண்ட், அது எல்லாமே வந்து அமைதியா இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து கடவுளுடைய இட்ஸ் ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் காட். ஸோ காட் ஷுட் பி ட்ரீட்டட் வித் அட்மோஸ்ட் ரெஸ்பெக்ட் and kindness like humans.
மத்தவங்கள்ட்ட எப்படி நடந்துக்கிறோமோ அதே மாதிரிதான் கடவுள்கிட்ட கண்டிப்பா நம்ம நடந்துக்கணும். எல்லாத்தையும் நம்ம எப்படி ஒரு ஏழைகிட்டயோ ஒரு முடியாதவங்க கிட்ட குழந்தைகிட்ட எப்படி நடந்துக்கணும், மென்மையா இருக்கணும், இதெல்லாம் இது வரைக்கும் பார்த்திருக்கோம்ல. அதே போலதான் கடவுள்கிட்ட he is the one who gave life to us, right? அவர் தான் நமக்கு இந்த வாழ்க்கைக்கு உயிரே கொடுத்திருக்கார். உயிர் கொடுத்திருக்காரு. இந்த லைஃப்ல நம்ம நீடிச்சு நல்ல விஷயங்கள் செய்யறதுக்கு it is because we have got a life on this earth. We are able to do good things. So we need to be kind to him, definitely. Right? So speak gently. This a little thing dropped in the heart's deep well. The good, the joy which it may bring, eternity shall tell. So in this final stanza, the poet evokes image of deep well. இப்ப நீங்க கணத்தை எட்டி பாக்குறீங்க, ஒரு ஆழ்ந்த ஆழமான ஒரு கிணறை எட்டி பாக்குறீங்கன்னா அதுல வந்து என்ன தெரியும், நம்மளுடைய முகமே தான் தெரியும்ல நம்ம அதை எட்டி பார்த்தோம்னா. So he evokes the image of deep well, which is a reflection of one's own self. நம்மளுடைய பின்பம் தான் அதுல தெரியும். The poet says that a heart should be like a deep well. நம்மளுடைய இதயமும் வந்து இந்த ஆழமான ஒரு கிணறு போல இருக்கணும். We should always speak to ourselves. சில நேரங்கள்ல நம்ம ஒரு விஷயம் பண்ணிருப்போம், நம்மளே எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டோம். நம்ம இவ்வளவு நல்லா செய்வோமா அப்படின்னு. சில நேரங்கள்ல நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, நான் இன்னைக்கு சூப்பரா சமைச்சிருக்கேன்டா. இது வரைக்கும் நான் இந்த மாதிரி சமைச்சது இல்ல. இன்னைக்கு ரொம்பவே நல்லா செஞ்சிருக்கேன். எப்படி இருக்கு பாரு நம்ம அம்மா நம்ம கிட்ட கேட்பாங்க. சில நேரங்கள்ல யாருமே பெருசா அவங்கள வந்து பெருமையா சொன்னீங்கன்னா, அவங்களே she will pat herself back. வாவ் சூப்பர். சூப்பரா பண்ணிட்டேன் இன்னைக்கு பாத்தியா அப்படின்னு அவங்களுக்கு அவங்களே மோட்டிவேட் பண்ணிப்பாங்க. இது ஏன் அப்படின்னா செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் இஸ் தி பெஸ்ட் ஒன். Because if someone doesn't motivate us or doesn't what to say, they are not showing um, the thing which we are expecting from them. If at all we are praising ourselves and we are being kind to ourselves, நமக்கு நாமளே வந்து கைண்டா இருக்கோம், we are showing affection to ourselves. It is a very big thing, right? The poet says that our hearts must be like a deep well, and we should talk to ourselves very kindly and uphold happiness and joy. He says optimism is very important. Not optimum, I'm so sorry. Optimism na positive, எப்போதுமே நல்லது நடக்கும், பாசிட்டிவா இருக்கணும். And one more thing, kindness is the only thing that which will help a man to remain happy throughout his life. So this is how this poem comes to a conclusion. இந்த 9 stanza ஓடே இந்த poem conclusion வருது. This poem is written by David Bates. Any doubts to anyone regarding this poem? So throughout the poem, the poet has told one common thing, that is being gentle and being kind to people around us. Towards the end, he says we need to be kind to even God. And at the end, he says, be kind to yourself. Show lot of joy, affection towards yourself. உங்களுக்கு நீங்களே அன்பா நடந்துக்கோங்க. You need to reflect yourself, right? If you motivate yourself, that is, you tell positive about yourself, it will definitely boost your confidence. முதல்ல நம்மளே வந்து பெருமையா நம்மள நினைச்சுக்கணும். It is not like you need to boast about yourself. ரொம்ப பெருமையா நம்மள வந்து இன்னொருத்தர்கிட்ட வந்து வெளிப்படுத்தி காட்ட வேண்டாம். உங்களை நீங்க வந்து கான்பிடென்ட்டா ஒரு நல்ல நபரா நீங்க உங்களை பாவிச்சுக்கணும். நீங்க இருக்கணும். அதுக்கு நீங்க உங்கள்ட்டயே பேசணும். You need to be kind to yourself. So the poet establishes patience and kindness to be important in person's life, which help him to live very happily throughout his life. This is the conclusion of this poem. Any doubts to anyone regarding this poem in any one of these stanza which you have come across? எந்த ஒரு ஸ்டான்ஸாவிலயாச்சும் அது சந்தேகம் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம். So we'll look into the glossary portion. Harsh, கடுமையான, rough. That is another word meaning of harsh. Doth, ஒருத்தர் செய்யறது, what a person does. Whisper, பொறுமையா பேசு. Accents, emphasize, விஷயத்த அழுத்தம் கொடுத்து சொல்றது. What one tries to say. Anxious, feeling worried or showing worry.
கவலையா இருக்கோங்கிறத தெரிவிக்கிறது. ஃபீலிங் worried or showing your worriness. Grieve, be sorrowful. Depart, போறது, கிளம்பி போறது. Leave or go. Endure, suffer patiently. ரொம்ப அமைதியா வந்து சஃபர் ஆறது. Toiled, a person who has worked hard. கடினமா உழைச்சிருக்காங்க. Vain, producing no results. ஒரு பதிலும் கிடைக்கல. It was in vain. His hard work went in vain. அவன் போட்ட கடுமையான உழைப்பு வந்து பெரிய அளவுல ஒரு ரிசல்ட்டும் கொடுக்கல. It didn't give much. It didn't produce no results. It didn't produce any result. It went in vain. Stubborn, one refusing to change one's position. ரொம்ப கடுமையா இருக்கிறது. கடுமையானா தன்னை மாத்திக்க மாட்டேன் அப்படிங்கறதுல, தன்னுடைய முடிவை மாத்திக்க மாட்டேங்கிறதுல ரொம்ப உறுதியா இருக்கிறது. Strife, disagreement, not to agree. Eternity, without end, முடிவில்லா. Shall we discuss the answers for the questions which is asked from this poem? poem சம்பந்தப்பட்ட கேள்விகள்லாம் கேட்கப்பட்டிருக்கு. அதுக்கான பதில்கள் நம்ம பார்க்கலாம். So how much ever is possible, I'll try to cover. Answer the following questions in a sentence or two. Why should we speak gently? ஏன் நம்ம மெதுவா அமைதியா ரொம்ப பொறுமையா ஒருத்தர்கிட்ட பேசணும், மென்மையா பேசணும்? The harsh words that we speak will destroy the good deeds that we have done. So we should speak gently. நம்ம என்னதான் நல்லது பண்ணியிருந்தாலும், நல்ல செயல்கள் செஞ்சிருந்தாலும், இந்த கடினமான வார்த்தைகள் வந்து அதை வந்து destroy பண்ணிடும், அது வந்து அழிச்சிடும். So that is the reason we need to speak gently. What do you infer? Inferனா conclusion. என்ன சொல்ல வரீங்க? What do you infer about speaking with others from this poem? From this poem, we understand that all levels there are problems and sadness for everyone. But with kindness and gentle words, they can be overcome. எல்லா லெவல்லையும், எல்லா நபர்களும், எல்லா காலகட்டங்கள்லயும் எல்லாருக்குமே பிரச்சனை இருக்கு, சோகம், இது எல்லாருமே எல்லார்கிட்டையும் இருக்கு. ஆனா இது எல்லாத்தையும் நம்ம எப்படி மாத்த முடியும் அப்படின்னா, ஒருத்தர்கிட்ட மென்மையா நடந்துக்கிறதோ, அமைதியான வார்த்தைகள், ஜென்டில் வேர்ட்ஸ், மென்மையான வார்த்தைகள் உபயோகிச்சு அது வந்து நம்மளால எதிர்கொள்ள முடியும். Can we overcome with being kind, by being kind and using gentle words? What are the disadvantages of speaking harshly? Speaking harshly will mar our good deeds and habits, and it will not bring peace and love into our life. நம்ம கடினமா பேசுறோம் ஒருத்தர்கிட்ட அப்படின்னா, அது நம்ம பண்ண நல்ல செயல்கள் வந்து அதுல அந்த இடத்துல எடுபடாது. It will not bring peace and love into our life. Question 4. Why does the poet tells us to speak gently to young children? ஏன் குழந்தைகிட்ட, சின்ன பசங்க கிட்ட வந்து நம்ம மென்மையா பேசணும் அப்படின்னு ஏன் இந்த poet சொல்றது? When we speak gently to the young children, they too will learn to speak gently. நம்ம பேசுறோம் அவங்க கிட்ட, மென்மையா குழந்தைகிட்ட பேசுறோம்னா அவங்களும் அவங்க நம்மளை பார்த்துதான் வளர்றாங்க. In turn, they'll also speak gently. The childhood period does not remain long, so we should teach children softly and mildly. ஏன்னா குழந்தைகள் வந்து சீக்கிரமா வளர்ந்துருவாங்க. It doesn't remain long. So that is the reason we need to teach children to speak softly and mildly. We can get their love and trust only with the kind words. அவங்களுக்கு வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கிற நம்பிக்கையும் அன்பும் அவங்க நம்ம மறுபடியும் எப்ப நம்மள்கிட்டயே காட்டுவாங்கன்னா, நம்ம அவங்க கிட்ட அன்பாவும் மென்மையான வார்த்தைகள் அவங்க கிட்ட பேசி இருந்தோம்னா தான் அவங்கள்ட்டயும் அந்த குணாதிசயம் வந்து வளரும். How should you speak to old people? வயதானவர்கள்ட்ட எப்படி நம்ம பேசணும்? You should speak gently with the old people because they're already sad and tired and their time is brief in this world.
இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் அவங்களுடைய வாழ்க்கையே. இந்த நாட்கள் ஏற்கனவே நிறைய சோகமான விஷயங்களோ, நிறைய வந்து அவங்க நிறைய விதமான சூழ்நிலைகளை வந்து அவங்க ஏற்கனவே சந்திச்சிருப்பாங்க. So we should allow them to live in this world in peace. Leave this world in peace. இருக்க போற கொஞ்ச நாள் அவங்க இந்த உலகத்தை விட்டு போறத ரொம்ப அமைதியா இருந்துட்டு போகணும். ரொம்ப ஒரு கஷ்டத்தோடையும் கனமான ஒரு இதயத்தோடையும் அவங்க போகக்கூடாது. They should feel contented. ரொம்ப நிறைவா அவங்க இருந்திருக்கணும். So we should allow them to leave this world in peace. So in today's class, I have explained the meaning of poem Your Space in Unit 3. We have discussed the meaning stanza by stanza, and I have covered the answers for A subdivision, which is asked in the textbook. I shall discuss the answers for the next remaining subsections in the next class. Okay. I will end my session over here. If at all anyone is having any doubts, you can please raise your hand or ask in chat box. I can answer your doubts and I will help you out. Fine. Thinking that there are no doubts, everyone has understood, I shall end my session over here. Thank you so much, all of you. Nandri, Varga Bharadam, Velga Tamil.